ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على chapter في statistics 2 اسمه Normal Distribution. خلينا كده نتكلم شوية عن Normal Distribution بشكل نظري قبل ما نتكلم في العملي. Normal Distribution بيختلف كتير جدا عن البواسون وعن الباينوميال Distribution. اولا في انه عدد التوزيعات اللي فيه ملهاش حدود، يعني unlimited، والكل واحد ليه مين وليه standard deviation. ممكن تلاقوا عادي جدا probability tables للباينوميال وللبواسون لان الارقام اللي فيها محدودة، لكن مستحيل تلاقوا probability table للنورمال لان الارقام بتاعته infinite numbers. النورمال distribution ممكن يتقال عليه كمان standard normal probability لانه unique، حاجة فريدة، لان المين بتاعه 0 والستاندرد ديفيشن بتاعته 1. طيب في حاجة تانية، ان احنا ممكن نحول اي normal probability distribution ممكن يتحول ل standard normal probability distribution بان احنا بنطرح المين من كل observation وبنقسم الفرق ده على الستاندرد ديفيشن، وده اللي بنسميه الزد فاليو. الزد فاليو هو الاكس ماينس المين على الستاندرد ديفيشن، وهو ليه رول، وهتشوفوا الرول ده بعد شويه بعد كده لان هو ده اللي احنا هنستعمله في مسائل النورمال ديستريبيوشن. الرول اهو، الستاندرد نورمال فاليو الزد فاليو equals x minus mean على الستاندرد ديفيشن. خلينا كده نخش في اول مسألة ونشوف النورمال ديستريبيوشن بيتحل ازاي. Fast service truck lines use the Ford Super exclusively. Management made a study of the maintenance cost using a sample. It relieved that the arithmetic mean of kilometers traveled per truck during the year was 7,000. The distance traveled during the year were normally distributed. The standard deviation of the normally distributed distances in the sample of Ford was 1,000 kilometers. Requirements: what percent of the Ford Super logged between 7,000 kilometers and 8,000 kilometers? What percent of Ford Super logged 8,500 kilometers or more? What percent of Ford Super logged 6,540 kilometers or less? What percent of the Ford Super logged between 8,200 kilometers and 6,200 kilometers? What percent of Ford Super logged 5,200 kilometers or fewer? Now let's solve the first requirement, which says what percent of Ford Super logged between 7,000 kilometers and 8,000 kilometers. First of all, we have to write the givens, which is the mean and the standard deviation. The mean is 7,000 and the standard deviation is 1,000. And they are constant in this example and they do not change. The rule is to find the z value. Before finding the z value, you have to draw the normal distribution diagram, which is 7,000. 7,000 is the mean. Now, the 8,000 is more than the 7,000, which makes me draw or complete the diagram to the right. Okay, so after that, I have to translate the requirement, which says that he wants to find the percent between 7,000 and 8,000. To find the z value, the 8,000, which is the x, minus the 7,000, which is the mean, over 1,000 equals 1. Okay, then after that, you will go to the z table to convert the normal distribution to standard normal distribution. When you go to the table, to the z table, you will find it at the end of the video. You will find that the number is 0.3413. Let me tell you something else. From 0 till the end of the diagram at the right, this is 0.5, and from 0 till the end of the diagram on the left hand, it's 0.5. So the total of the normal distribution, the total of this diagram equals to 1.
which means that, as we said in the theoretical part, that the standard normal distribution has the mean 0 and the standard deviation equals to 1. So the total of the left hand side with the right hand side, 0.5 plus 0.5 equals 1. Now let's see the second requirement, which says what percent of Ford superlogged 8,500 kilometers or more, which means he wants more than 8,500 kilometers. So first of all, I have to translate it, and then I will find, or I will draw the normal distribution diagram, which is the mean in the middle, which is 7,000, and 8,500, which is more than, he doesn't want from 7,000 till 8,500, he wants more than 8,500. Okay, then I substituted the numbers in the rule. My answer was 1.5. I will go to the Z table to convert a normal distribution diagram to a standard normal distribution probability. Okay? Then I found the answer that from 7,000 till 8,000, which means from 0 till 1.5, the answer was 0.4332. As I mentioned in the previous requirement, I said that from 0 till the right hand side it's 0.5. So if from 0 to 1.5 is 0.4332, so how to find the other side, the side which is shaded, the shaded part? I will, just to be able to solve it, 0.5 minus 0.4332 equals 0.0668. So the shaded part equals to 0.0668. Now let's see the third requirement. It says, what percent of Ford superlogged is 6,540 or less? First of all, I will draw the normal distribution diagram. The 7,000 is my mean. The 6,540 is less than the 7,000. So I will draw it on the left hand side, and then I will shade the part which I need to know. And then I will translate the requirement. He wants the percent of less than 6,540 or less. And then I will substitute it in the rule. It gave me 0.46. Then I go to the Z table, which is in the end of the video. Okay, you may ask yourself, if you see the table, you may ask yourself, okay, where is the negative? So when you go and check the number in the table, you don't search for the negative, you just check for the number directly. You will find 0.46. The answer in 0.46 in the Z table is 0.1772. So my shaded part, which is the requirement itself, what percent is of Ford superlogged, is 6,540 or less, equals to 0.1772 after converting the normal distribution diagram to a standard normal distribution diagram. Now the fourth requirement is what percent of Ford superlogged between
8,200 kilometers and 6,200 kilometers. First of all, let us draw the normal distribution diagram. The arithmetic mean or the mean is in the middle, which is the 7,000, and then he wants to know between 6,200 to 8,200, which means he wants to know more than the 7,000 and less than the 7,000. So I will be drawing on the left hand side and on the right hand side. I will shade the area between 6,200 till 8,200, and then I have to find the Z value for each one of them alone, for the 6,200 alone and for the 8,200 alone. When I substituted them in the rule, 6,200 minus 7,000 divided by 1,000 equals to negative 0.8, and the Z value for the second one, which is 8,200 minus 7,000 divided by 1,000 equals 1.2. I will go to the Z table, which is at the end of the video, to convert the normal distribution diagram to a standard normal distribution. So the 0.8 in the diagram, in the table, it's 0.2881, and 1.2 in the table, it's 0.3849. Now I want to find the shaded table. As I mentioned, the left hand side and the right hand side, both of them are equal to 1, which is the left hand is 0.5 and the right hand is 0.5. He needs to know between 6,200 till 8,200. So we will add the two numbers, which is 0.2881 plus 0.3849 equals to 0.673. This is the shaded area which he needs to know. The fifth requirement, which is the final requirement, says what percent of Fort superlogged is 5,200 kilometers or fewer. First of all, we draw the normal distribution diagram, which is in the middle is the mean, which is 7,000, and of course 5,200 is less than the 7,000, so we draw the diagram on the left hand side. He wants to know less than the 5,200, so we continue or we shade the area which is less than 5,200, and then we write the rule and we substitute. The answer is negative 1.8. We go to the Z table and we search for 1.8 equals how much? You will find it 0.4641. As we said before, that we need to know the number. We need to get the number from the Z table to convert the normal distribution diagram to a standard normal distribution diagram. As we also mentioned before, that from 0, which is the mean, till the right hand side is 0.5, and from 0, which is the mean, till the left hand side, till the end of the left hand side, is also 0.5. Okay, so the shaded area which we knew, the part which we already knew is from 7,000 to 5,200, which is 0.4641. But we need to know the shaded area. So to find the shaded area, we subtract 0.5 minus the 0.4641 to get the shaded area, which is 0.0359. Okay, let's see example 2. Past experience with respect to the number of passengers on Queen Elizabeth II offering 1-week cruises to the Caribbean revealed that the mean number of passengers is 1,820 and the standard deviation of the normal distribution of the number of passengers is 120. The requirements are: what percent of the cruises will have between 1,820 and 1,970 passengers? What percent of the cruises will have 1,970 passengers or more? What percent of the cruises will have 1,600 passengers or fewer? What percent of the cruises will have 1,600 passengers or more?
خلينا بقى نشوف المسألة دي هتتحل ازاي. الريكويرمنت الأولاني بيقول what percent of the cruises will have between 1820 and 1970 passengers. في الأول خالص هنكتب الجيفنز بتاعتنا اللي هي المين والستاندرد ديفيشن. في المسألة دي المين كان 1820 والستاندرد ديفيشن كان 120. هنكتب الرول بتاعنا اللي هو الزد فاليو بيساوي الاكس ماينس المين على الستاندرد ديفيشن، وهنترجمه وبعد كده هنعوض في القانون. 1970 ناقص 1820 على 120 بيساوي 1.25. عند ال 1.25 هنروح للزد تيبل اللي موجودة في آخر الفيديو خالص، هندور على 1.25 بيساوي كام. هنلاقي إن 1.25 بيساوي 0.3944. بعد كده هنترجم المسألة أو هنترجم رسمة النورمال ديستريبيوشن لرسمة ستاندرد نورمال ديستريبيوشن. فالمين هتبقى بدل ما هي 1820 هتبقى 0، والستاندرد ديفيشن بدل ما هي 1900 الاكس بدل ما هي 1970 هتبقى 1. الشيدد اريا هي دي اللي انا عايزه اعرفها، اللي هي ما بين 1820 ل 1970. طيب خلينا نشوف بقى الريكويرمنت التاني من المسألة. What percent of the cruises will have 1970 passengers or more؟ أول حاجة خالص بعملها هو إن أنا برسم النورمال distribution diagram اللي هي بتقولي اللي أنا عايزاه، المفروض المطلوب مني إن أنا أطلع إيه. في الرسمة بتاعة النورمال distribution table هحط في النص اللي هو المفروض يبقى المين 1820، وعلى ناحية اليمين هعمل خط برضو وهكتب 1970. طيب انا مش عايزة من 1820 ل 1970، انا عايزة اعلى من 1970، فانا هعمل شيد للاريا اللي بعد 1970. لما جيت حسبتها بالزد فاليو طلعت معايا 1.25. 1.25 هي الاريا اللي انا مش محتاجاها، اللي هي ال 1220 لحد 1970، لان احنا قلنا قبل كده ان النورمال ديستريبيوشن هو unlimited infinite numbers، ما ينفعش ان انا اعمل له probability table لان هو infinite numbers. تمام. طيب بعد كده علشان احول رسمة النورمال distribution ل standard normal distribution باخد الحتة اللي هي احنا قلنا ان من 0 لحد اقصى اليمين 0.5 ومن 0 لحد اقصى الشمال 0.5. طيب انا الحتة اللي انا مش عايزاها equals 0.3994. طب عشان اطلع الحتة اللي انا عايزاها اصلا اللي هي shaded area اصلا، فبعمل 0.5 اللي هو الجزء ده كله بيساوي 0.5 minus 0.3994، اداني الشيدد اريا اللي انا عايزاها اللي هي 0.1056. طب نبص بقى على الريكويرمنت التالت. What percent of the Caribbean cruises will have 1600 or fewer passengers؟ في الاول خالص برضو نرجع تاني هنرسم النورمال distribution، رسمة النورمال distribution، وبعد ما بنطلع الإجابة بنحولها لستاندرد نورمال distribution. طيب خلينا نشوف هنعملها ازاي. طيب هو دلوقتي بيقول انه هو عايز اقل من 1600 او اقل، ففي الخط اللي في النص في النورمال distribution في الرسمة الأولانية هتبقى 1820، وعلى أقصى الشمال هنكتب 1600. هو مش عايز من 1820 ل 1600، هو عايز اقل من 1600. يعني انا هاخد الحتة الشيدد اريا بتاعتي هتبقى بعد ال 1600. طيب اكيد طبعا انا مش هعرف اطلع من 1600 لحد تحت خالص، فانا بجيب الجزء اللي انا عارفة اجيبه اللي هو من 1820 لحد 1600، هحطها في الرول بتاعي، هعوض، هيطلع معايا الرقم الناتج negative 1.84. زي ما قلنا في الاكزامبل الاولاني
مفيش حاجة اسمها نيجاتيف، مش هلاقي في الزد تيبل حاجة اسمها نيجاتيف. بروح على الرقم على طول 1.83. لقيت في الجدول عندي ان ال 1.83 بيساوي 0.4664. طيب هرسم بقى النورمال ديستريبيوشن دي اللي انا رسمتها، هحولها للستاندرد نورمال ديستريبيوشن. طيب انا جبت الاريا اللي انا مش عايزاها، طلعت 0.4664. طب هجيب الشيدد اريا اللي انا اصلا محتاجاها ازاي؟ زي برضو ما قلنا قبل كده انه الجزء الاقصى اليمين من 0 لحد اقصى اليمين 0.5، ومن 0 لحد اقصى الشمال 0.5. طيب عشان اطلع الشيدد اريا بعمل ال 0.5 ماينس الرقم اللي انا طلعته اللي هو 0.4664 علشان يديني الشيدد اريا بتساوي 0.0359. طب خلينا نشوف اخر requirement موجود عندنا. What percent of the Caribbean cruises will have 1600 or more passengers؟ يعني هو بيقول لي ان هو عايز يعرف من 1600 لحد اكتر من كده. هو ما حددش انا اصلا عندي كام passengers ممكن يكونوا عندي في الكروز دي. تمام؟ طيب برسم الاول النورمال ديستريبيوشن دايجرام. هحط اللي في النص ال 1820 اللي هي المين بتاعتي، وطبيعي ان ال 1600 بديهي ال 1600 ألف من أقل من ال 1820، فهحطها ناحية الشمال. بعد كده هعمل شيد للاريا اللي انا محتاجاها اللي هي من 1620 لحد اقصى اليمين. بعد كده هحط الرول ده، هعوض في الرول ال 1620 ناقص 1820 على ال 120، طلعت معايا نيجاتيف 1.83. زي ما قلنا في الريكويرمنت اللي قبل كده اللي قبليه انه مفيش حاجه اسمها نيجاتيف، فهروح على طول على 1.83 اللي موجوده في الزد تيبل عشان احول رسمه النورمال ديستريبيوشن العاديه لستاندرد نورمال ديستريبيوشن دايجرام. طيب هو دلوقتي الشيدد اريا اللي انا عايزاها دي اللي هي ال 1600 لحد 1820 عرفت ان هي 0.4664. طب انا مش عايزه الحته دي، انا محتاجه من 1600 لحد اقصى اليمين اللي هو ما لا نهايه، اللي هو انا معرفش اصلا نهايته كام. طيب احنا قلنا تاني، برجع واعيد وازيد نفس النقطه، ان من 0 لحد اقصى الشمال 0.5، ومن 0 لحد اقصى اليمين 0.5. فانا باخد الحته اللي انا طلعتها اللي هي 0.4664 وبزود عليها ال 0.5 علشان يديني الناتج اللي انا عايزاه، الريكويرمنت اللي انا عايزاه اللي هو من 1600 لحد اعلى. هيطلع معايا التوتال 0.9664. هرجع واقول لكم انا ليه بقول انه اقصى اليمين 0.5 وليه اقصى الشمال 0.5، لان زي ما قلنا في الاول خالص في الجزء النظري انه المين بتاع المين بتاع الستاندرد نورمال ديستريبيوشن equals to 0 والستاندرد ديفيشن بتاع 1. يعني الستاندرد ديفيشن بتاع الرسمة دي كده كلها بتساوي 1. فطبيعي ان الجزء اليمين طالما انا بقسمه بالنص يبقى الجزء اليمين كله هيساوي 0.5 والجزء الشمال هيساوي 0.5. هو ده الزد تيبل اللي انا كنت قلت لكم عليه، وهو ده اللي انتوا هتجيبوا منه الارقام. في الاول خالص لو الرقم مثلا زي في المسألة اللي قبليها 1.83، فبنروح عند الكولم اللي موجود بندور على 1.8 بندور عليه، وبعد كده بنروح عند الرو بنشوف 0.03 بيساوي كام، فهنلاقي ان Thank you so much, and if you have any questions you may ask me directly on the e-learning. شكرا جدا ليكم، ولو في اي اسئلة فانتم ممكن تسألوني على ال e-learning.